ఖైదీల్లో సత్ప్రవర్తన కలిగేలా చేయాల్సిన బాధ్యత పోలీసులపై ఉందన్నారు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి. జైళ్ల శాఖకు ఇతర శాఖలకు తేడా ఉంటుందన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో జైళ్ల శాఖలో స్మగ్లింగ్, ఫోన్లకు సంబంధించిన అనేక మార్పులు ఉన్నాయని తెలిపారు. హైదరాబాద్లోని చంచల్గూడ జైల్లో బేసిక్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ప్రారంభించారు. ఢిల్లీ తిహార్ జైలు శాఖకు చెందిన 15 మంది పురుషులు, 46 మంది మహిళలు జైల్లోని సికా భవన్లో 9 నెలలు శిక్షణ పొందనున్నారు. ఢిల్లీ జైళ్ల శాఖ మొదటి బ్యాచ్ 2023లో శిక్షణ పొందినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జైళ్ల శాఖ డీజీ సౌమ్య మిశ్రా పాల్గొన్నారు. Because over a period of so many years, the Andhra Pradesh Police Department and later Telangana Andhra Pradesh Prisons Department and later the Telangana Prisons Department have been doing wonderful work in the reformation and correction of the accused or the criminals. It's very difficult not to call them as criminals, but the people who was part of the crime. Has been having a very reformative approach. The right person to be in a position like DG Jails and Prisons and Correctional Services with such an approach and attitude where you are trying to reform or correct the inmates of jails rather than making them more prone to taking up criminal activity once they go back. As you know, the prison is no more a prison is no more a jail, a wall or a lock or a gate or a cell. It's a center of reformation. It's a center of correction. It's a center of rehabilitation. It's a center of where you give more than anything else hope to the inmates. That's what separates other departments from this department, because you are every day dealing with those people who have unfortunately become part of the crime. That's the reason why they say that jail is not to confine but to refine, but to reform and to transform. So a person should go out as totally a transformed person once he goes out of the portals of the jail. Human rights are regularly violated. That's one aspect we have to be extremely careful, and we should learn more as to how to maintain those human rights, those मानवाधिकार जो हर आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. How you maintain and uphold those human rights is very important. ये ट्रेनिंग एक्चुअली फर्स्ट फेज में है. दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट के हमारे पास सिक्का को 381 ट्रेनीज आएंगे. फर्स्ट फेज में अभी 61 पर्सनल आए हैं, जिनमें 18 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट्स हैं, 15 मेल और 3 विमेन, और 43 विमेन वार्डर्स हैं. इसके सिवा तेलंगाना प्रिजन डिपार्टमेंट के एक वार्डर भी हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के और एक वार्डर भी आ रहे हैं. इससे पहले जैसे आपको पता है 2023 में भी 141 वार्डर्स तिहाड़ जेल के यहीं तेलंगाना में सिक्का में ट्रेंड हुए थे, और वही ट्रेनिंग के बाद it was so successful that we have been chosen again by the Delhi Prison Department for training this huge batch today. This shows that there is trust and confidence in Sikka's training standards and institutional excellence. तिहाड़ जेल के सिवा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के भी ट्रेनीज यहाँ बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग किए हैं, और BPRND जो ब्यूरो ऑफ रिसर्च, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी काफ़ी सारे ट्रेनिंग यहाँ होते हैं. और एंटायर भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं यहाँ, प्रिजन पर्सनल एंड ऑफिसर्स आते हैं यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए. सो अ वार्म वेलकम और एक बार आप सभी को.